So the big bias that editors are concerned with now, and which might, which you do have to address in your thesis and the paper that you send for publication, is common method variance, and that's variance that's attributable to the measurement method that you use. The fact that you've done the survey online, or the fact that you've done it over the telephone. So it's due to how you've done the survey rather than what you're actually measuring, the constraints. So the big example of this is where you collect the independent variables and the dependent variable from the same survey. So it's probably not a good idea to collect the firm characteristics, that is the independent variables, in the same survey where you collect the performance of the company, right? Because once they list the characteristics of the company, and it's a big company and a lot of employees and stuff, that might influence them to say the performance is good, right? So it's a lot better to get the characteristics from the survey and get the performance from another source. So for example, from the financial statements. Over to you, Jessie. Okay, thank you, Tom. Như vậy, một trong những vấn đề mà của bias thì chúng ta nói đó là cái variance, right? Thì ví dụ như là nhiều người họ sẽ làm cái survey, tức là nghĩa là làm survey chứ không có nghĩa là có thể chỉ để trả lời thôi. Thật ra một cái ví dụ thầy đưa cho các bạn là ví dụ như khi một survey mà có lẽ hỏi về là firm performance thì lúc đó thì phải có những cái list câu hỏi liên quan đến firm performance, và những cái firm performance này các bạn phải chuẩn bị đó, những cái câu hỏi này liên quan đến những cái bản báo cáo tài chính, ví dụ như statement something like that. Yeah. And Over to me, Jessie. I don't think you mentioned about the third part, right? Only the first one, right? So yes, and so remember the way you did it on the telephone, right? Yeah. And I tend to go with the last answer, and if I was doing it online, I tend to go with the first answer. So that the method is giving the response. So it's a lot better to in that case, right, to avoid that, you mix up the options, right, from participant to participant. So it means better if we avoid this, we should get the sources from, we get the information from different sources, like dependent and independent. That's exactly right. Yeah. You get the performance from the financial statements and the characteristics from the survey. Yeah. So, what the editors would like, this is why you spend 80% of your time thinking about how you're going to do the survey, right? Before you spend 20% of your time doing the survey. They want you to do these things in advance. Take account of these biases in advance. So they call that ex ante. They want you to do some measures that in advance, advance of your planning, minimize, show that you were aware of the problem and minimize, right? So getting the dependent variable from one source and independent variables from the survey, for example. Another thing is mixing the orders of questions, using different scale types, mixing the order of options within a question. That can reduce the likelihood of common method bias. Over to you, Jessie. Thank you, Tom. Như vậy thầy nói đó là lý do tại sao mình spend 80% để nghiên cứu và chuẩn bị cái câu survey hơn là chúng ta cứ đi ra và gửi câu hỏi. Đó là một trong những cách để chúng ta giảm đi cái CMV, Common Method Variance, đó là gọi là cái variance, sự khác nhau trong cái phương pháp chung. Và trước hết là nên sử dụng những cái nguồn thông tin khác nhau cho những cái đo lường chủ yếu. Ví dụ như nếu mà chúng ta có thể dùng cái biến độc lập, nên được xây dựng là sử dụng thông tin từ những cái nguồn khác nhau, tức là biến độc lập, biến phụ thuộc vào biến độc lập. Nếu như các bạn nghĩ đến cái mô hình là
y equal x, như vậy thì cái biến y là dependent, độc lập, đúng, phụ thuộc, đúng không? Như vậy cái biến y với x đó nên được collect data từ các nguồn khác nhau. Và cách thứ hai thầy có ghi ở đây là cái mình có thể sử dụng cái mixing cái order, tức là mình dùng mixing cái vị trí của những câu hỏi và sử dụng các scale khác nhau, thì đó cũng là một cái cách để giảm đi cái likelihood, tức là cái khả năng cái phần trăm của cái CMV. Yeah. Thank you, Tom. Thank you, Jesse. So this gets back to the heading and the description under the form and the information sheet. So if you don't want to, sort of tell the participant what you're looking for, right? Because they might want to, they give you responses that support your research question. Yeah. So you've got to be, the more you really have thought about in that 80% of research question, the better, right? Because it won't be something simple that the participant can guess what it is you're looking for. So these are, this is the theory behind it. Yeah. So this theory behind it that's not transparent, but the people can, guess and try to give you what you want. But now we're going to talk about ex post. So ex post, that is after the event, after you've done the survey, you can actually test for common method variance, right? And the most famous test is the ex post Harman one-factor analysis. Yeah? And so there's other ones as well, common latent factor and the marker variable. And these you can find, they show you how to use them in this website here, this YouTube. Over to you, Jessie. Yeah, thank you, Tom. Rất là hay. Ở slide này thì có những cái cách mà bởi vì nó không bị gây ra bởi mà cái việc mình thu thập từ người trả lời respondents, right? Thì thầy chỉ cho mình những cái cách để test khác nhau. Ví dụ như mình sẽ test cái interaction complicated, tức là cái mối tương tác phức tạp, và mình có thể dùng những cái biến như là non-linear effects, tức là những cái biến non-linear, dịch không biết sao. Như vậy thì sorry Tom, please. Sorry, I've gone ahead. Yeah, hang on. No. I want to say something about another method, please. The Harman, yeah. Như vậy cũng có một, thank you Tom. Cũng có như thầy đưa ra là có những cái cách để mà statistics remedies, tức là mình làm giảm đi cái bias và mình giúp mình detect, tức là dò ra và control được cái vấn đề mà mình bị, đó là CMV, đúng không? Như vậy thì chỉ ra có một cái cách rất hay là các bạn dùng cái phương pháp đó là Harman one factor analysis, tức là phân tích một biến dùng Harman. Thì rất là hay, các bạn coi cái YouTube này thì Jessica rồi, nhưng mà cũng muốn hiểu để giải thích, nhưng mà thật ra số thời gian